హలో అండి, వెల్కమ్ టు మధు లెసన్స్. ఈరోజు మనం ఇంగ్లీషు ఈ వీడియోలో ఇంగ్లీష్ 3rd క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీషు పోయట్స్కి సంబంధించి పోయమ్స్, వాటికి సంబంధించిన బిట్స్ అయితే చూద్దాం. ద స్వింగ్ ఈజ్ ద పోయం written by విలియం వాట్స్వర్త్, రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్, విలియం షేక్స్పియర్, కోల్రిడ్జ్. చూడండి, ద స్వింగ్ పోయం రచయిత ఎవరు? పోయం రిటన్ బై. ఆన్సరు ఆప్షన్ 2 రాబర్ట్ లూసియస్ స్టీవెన్సన్. తర్వాత ద వీల్స్ ఆన్ ద బస్ ఈజ్ ఏ పోయం రిటన్ బై. ద వీల్స్ ఆన్ ద బస్ ఈజ్ పోయం రిటన్ బై సరోజిని నాయుడు, రాబర్ట్ లూయిస్ స్టీవెన్సన్, వెర్నా హిల్స్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ద వీల్స్ ఆన్ ద బస్ పోయట్ వెర్నా హిల్స్. ఆన్సరు ఆప్షన్ 3 వెర్నా హిల్స్. తర్వాత ఎలిజా లీ Cabot-Follen has written one of the following poems. What is it? Elijah Lee Cabot-Follen has written one of the following poems. What is it? The Moon, The Swing, The Wheels on the Bus, The Little Plant. చూడండి, ఇక్కడ పైన వచ్చిన వాటి ప్రకారం ద స్వింగ్ రచయిత తెలుసు మనకి, ద వీల్స్ ఆన్ ద బస్ రచయిత తెలుసు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ద మూనును ద లిటిల్ ప్లాంట్ ఉన్నాయి. ఈ రెండిట్లో ఒకటి ఆన్సరు. ఎలిజా లే కాబట్-ఫోలెన్ ద మూన్ని రచించారు. హూ రోట్ ద పోయం ద మూన్? హూ రోట్ ద పోయం ద మూన్? ఇప్పుడే చెప్పాను నేను, ద మూన్ రచయిత ఎవరంటే ఎలిజా లీ కబాట్-ఫోలెన్. తర్వాత హూ రోట్ ద పోయం ద లిటిల్ ప్లాంట్? హూ రోట్ ద పోయం ద లిటిల్ ప్లాంట్? ద లిటిల్ ప్లాంట్ పోయంని రచించింది ఎవరు? రాబర్ట్ లూసియస్ స్టీవెన్సన్, వెర్నా హిల్స్, ఎలిజా లీ కబాట్-ఫోలెన్, కేఎల్ బ్రౌన్. ఆన్సరు కేఎల్ బ్రౌన్. హూ వాజ్ ద పోయం? బై హూమ్ was the poem The Kitten at Play? By whom was the poem The Kitten at Play written? Robert Louis Stevenson, William Wordsworth, K.L. Brown, Elijah Lee Cabot-Follen. Answer William Wordsworth. The Kitten at Play written by William Wordsworth. తర్వాత 7ది, విలియం వాట్స్వర్త్ వాజ్ born in the year. William Wordsworth was born in the year 1775, 1770, 1760, 1762. ఆన్సరు 1770. తర్వాత విలియం వాట్స్వర్త్ did not write one of the following. Find it out. William Wordsworth did not write one of the following. Find out. Lyrical ballads, Simon Lay, We Are Seven, Twelfth Night. Lyrical ballads, Simon Lay, We Are Seven, Twelfth Night. వీటిల్లో ఈ 4గిట్లో ఒకటి విలియం వాట్స్వర్త్ రాయలేదంట. ఏమిటది? ఆన్సరు ఆప్షన్ 4 12th నైట్. తర్వాత హూ రోట్ ద పోయం లైన్స్ రిటన్ ఇన్ ఎర్లీ స్ప్రింగ్? హూ రోట్ ద పోయం లైన్స్ రిటన్ ఇన్ ఎర్లీ స్ప్రింగ్ రిటన్? విలియం వాట్స్వర్త్, రాబర్ట్ లూసియస్ స్టీవెన్సన్, కేఎల్ బ్రౌన్, ఎలిజా లే కబాట్-ఫోలెన్. ఆన్సరు విలియం వాట్స్వర్త్.
హూ రోట్ ద పదోది హూ రోట్ ద బుక్ వీఆర్ సెవెన్. హూ రోట్ ద బుక్ వీఆర్ సెవెన్. విలియం వాట్స్వర్త్, హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ఫెలో, హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ఫెలో, క్రిస్టినా రోసెట్టి. వీఆర్ సెవెన్ ఈ బుక్ రచయిత ఎవరంటే విలియం వాట్స్వర్త్. తర్వాత విలియం వాట్స్వర్త్ wrote one of the following. Find out. విలియం వాట్స్వర్త్ wrote one of the following. Find out. Kind words, my dependence, what can a little chap do, lines written in early spring. William Wordsworth wrote one of the following. Find out. Lines written in early spring. తర్వాత విలియం వాట్స్వర్త్ డైడ్ ఇన్ ద ఇయర్. విలియం వాట్స్వర్త్ డైడ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1857, 1860, 1850, 1870. ఆన్సరు 1850. Kind Words is a poem written by. Kind Words is a poem written by William Wordsworth, Elijah Cabot Fallen, Henry W. Longfellow, K.L. Brown. Kind Words poem written by Henry W. Longfellow. What is the nationality of Henry Wadsworth Longfellow? What is the nationality of Henry Wadsworth Longfellow అంటే ఆమె దేశం ఏది అని అడుగుతున్నారు. సొంత దేశం ఏది అని. అమెరికన్, ఇటాలియన్, ఐరిష్, ఇండియన్. ఈ లాంగ్ఫెలో అమెరికన్. షీజ్ ఏ అమెరికన్. తర్వాత హెన్రీ వాట్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో డిడ్ నాట్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫైండ్ అవుట్. హెన్రీ వాట్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో డిడ్ నాట్ రైట్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్. ఫైండ్ అవుట్. పౌల్ రివర్స్ రైడ్, Evangel, lines written in early spring, the song of Hiawatha. లైన్స్ రిటర్న్ ఇన్ ఎర్లీ స్ప్రింగ్ అనేది ఈమె రాయలేదు. హెన్రీ వాట్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో రాయలేదు. తర్వాత హూ వాజ్ ద ఫస్ట్ అమెరికన్ టు ట్రాన్స్లేట్ డానియల్ ఎలైహరీస్ డివైన్ కామెడీ. Who was the first American to translate Daniel Elairy's Divine Comedy? C.P. Brown, William Wordsworth, Henry Wadsworth Longfellow, Christiana Rossetti. Answer Henry Wadsworth Longfellow. తర్వాత who wrote the poem The Rain? Who wrote the poem The Rain? తిరువల్వార్, హెన్రీ వర్డ్స్ లాంగ్ఫెలో, విలియం వాట్స్వర్త్, K.L. Brown. ద రైన్ పోయం రిటన్ బై తిరువల్వార్. హూ ఈజ్ ద ఆథర్ ఆఫ్ తిరుక్కురాల్? Who is the author of తిరుక్కురాల్? విలియం వాట్స్వర్త్, తిరువల్లువార్, ఎలిజా క్యాబట్ ఫాలెన్, హెన్రీ వాట్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో. తిరుక్కలార్. ఇది తిరువల్లువార్. Christiana Rossetti has written one of the following poems. Find it out. Christiana Rossetti has written one of the following poems. Find it out. Kind words, the kitten at play, the rain, the rainbow. Answer the rainbow. What is the nationality of Christiana Georgiana Rossetti?
England. Who wrote the poem Goblin Market? Who wrote the poem Goblin Market and Remember? Rabindranath Tagore, Henry Wadsworth Longfellow, Christiana Rossetti, William Wordsworth. ఇది ఈమె క్రిస్టియానా రోసెట్టి గారు రచించారు. గోబ్లిన్ మార్కెట్ అను రిమెంబర్ అనేవి ఈ రెండు పోయమ్స్. రిటన్ ఇన్ మార్చ్ ఈజ్ ద పోయం రిటన్ బై విలియం వాట్స్వర్త్, తిరువల్లువార్, హెన్రీ వాట్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో, ఎలిజాలి క్యాబెట్ ఫాలెన్. రిటన్ ఇన్ మార్చ్ ఈజ్ ద పోయం రిటన్ బై విలియం వాట్స్వర్త్. Lyrical Ballads is the work published in the year 1888, 1789, 1799, 1798. Answer 1798. Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam was born in the year 15th October 1931. 15th of October 1931. In which year APJ Abdul Kalam awarded Padma Bhushan? In which year APJ Abdul Kalam awarded Padma Bhushan? 1987, 1997, 1919, 1981. పద్మభూషణ్ అవార్డు ఎప్పుడు వచ్చిందంటే 1981. పేపర్ బోట్స్ ఈజ్ ద పోయం రిటన్ బై క్రిస్టియానా రోసెట్టి, విలియం వర్డ్స్వర్త్, తిరువల్లువార్, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. పేపర్ బోట్స్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. వెన్ వాజ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బోర్న్? వెన్ వాజ్ రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ బోర్న్? 7 May 1861. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize of Literature in the year 1913. అంటే 1913 సంవత్సరంలో రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్కి నోబెల్ బహుమతి వచ్చింది. Who translated Vemana poems into English? Who translated Vemana poems into English? C.P. Brown. When was the first edition of Vema's poems translated by C.P. Brown was published with 693 verses? When was the first edition of Vemana's poems translated by C.P. Brown was published with 693 verses? 1829. Where was Charles Philip Brown born? Where was Charles Philip Brown born? France, Ireland, America, India. India. Who became famous by his speech, I have a dream? Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, Rabindranath Tagore. I have a dream అన్నది మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. Who wrote the poem We Shall Overcome? Who wrote the poem We Shall Overcome? William Wordsworth, తిరువల్లువార్, మార్టిన్ లూథర్ కింగ్, విలియం షేక్స్పియర్. ఆన్సర్ మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. A birthday letter is a letter written to Indira Priyadarshini. Who wrote it? Who wrote it? మహాత్మా గాంధీ, జవహర్లాల్ నెహ్రూ, రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్, సరోజినీ నాయుడు. It written by Jawaharlal Nehru.
To which country does Martin Luther King belongs? To which country does Martin Luther King belongs? America, India, South Africa, England. America. To which country does Martin Luther King belong? He belongs to South Africa. He belongs to South Africa. When was Martin Luther King born? On dash in Atlanta, Georgia. January 15th, 1929. January 15, 1929. When was the Nobel Prize for Peace awarded to Martin Luther King? 1964. హలో అండి, వెల్కమ్ టు మధు లెసన్స్. ఈరోజు మనం టెట్ డిఎస్సి ఏపీ డిఎస్సి అభ్యర్థులకు 3వ తరగతి నుంచి 10వ తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉన్న పోయట్స్ రైటర్స్ మీద బిట్స్ అయితే చూద్దాం. ద స్వింగ్ ఇస్ ద పోయం రిటన్ బై రాబర్ట్ లూసియస్ స్టీవెన్సన్. తర్వాత ద వీల్స్ ఆన్ ద బస్ ఈజ్ ఏ పోయం రిటన్ బై రాబర్ట్ లూసియస్ వెర్నా హిల్స్. తర్వాత ఎలిజాలే క్యాబాట్ ఫాలెన్ హ్యాస్ రిటన్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పోయమ్స్. వాట్ ఈజ్ ఇట్? ద మూన్. ఈమె రాసింది ద మూన్. తర్వాత హూ రోట్ ద పోయం ద మూన్? ఎలిజా లీ క్యాబాట్ ఫాలెన్. తర్వాత హూ రోట్ ద పోయం ద లిటిల్ ప్లాంట్? కేఎల్ బ్రౌన్. బై హూమ్ వాజ్ ద పోయం ద కిటెన్ ఎట్ ప్లే? రిటన్ విలియం వర్డ్స్వర్త్. తర్వాత విలియం వర్డ్స్వర్త్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ ద ఇయర్ 1770. William Wordsworth did not write one of the following. Find it out. 12th నైట్ అనేది ఈయన విలియం వర్డ్స్వర్త్ రాయలేదు, అంటే మిగిలినవన్నీ రాశారు. చూడండి, లిరికల్ బెలాడ్స్, సైమన్ లే, వీఆర్ 7 ఈ 3 విలియం వర్డ్స్వర్తే రాశారు. ఈ 12th నైట్ అనేది ఆయన రాయలేదు. హూ రోట్ ద పోయం లైన్స్ రిటన్ ఇన్ ఎర్లీ స్ప్రింగ్? విలియం వర్డ్స్వర్త్. Who wrote the book We Are Seven? William Wordsworth. William Wordsworth wrote one of the following. Find it out. William Wordsworth wrote one of the following. Find it out. Lines written in early spring. William Wordsworth died in the year 1850. తర్వాత కైండ్ వర్డ్స్ ఈజ్ ఏ పోయం రిటన్ బై హెన్రీ డబ్ల్యూ లాంగ్ఫెలో. వాట్ ఈస్ ద నేషనాలిటీ ఆఫ్ హెన్రీ వర్డ్స్వర్త్ లాంగ్ఫెలో? అమెరికా. Henry Wadsworth Longfellow did not write one of the following. Find it out. Lines written in early spring. Who was the first American to translate Daniel Algary's Divine Comedy?
Daniel Algaris Divine Comedy. Who was the first American to translate Daniel Algaris Divine Comedy? Henry Wordsworth Longfellow. తర్వాత Who wrote the poem The Rain? Who wrote the poem The Rain? Tiruvalluvar. Who is the author of Tirukkular? Who is the author of Tirukkular? Tiruvalluvar. Christiana Rossetti has written one of the following poems. Find it out. Christiana Rossetti has written one of the following. Find it out. The Rainbow. She wrote the Rainbow. What is the nationality of Christiana Georgina Rossetti? Christina Georgina Rossetti. England. Who wrote the poems Goblin Market? Who wrote the poem Goblin Market and Remember? Christina Georgina Rossetti. Written in March is a poem written by William Wordsworth. తర్వాత Lyrical Ballads is the work published in the year. Lyrical Ballads is the work published in the year 1798. Abul Pakir Jainaluddin Abdul Kalam was born in the year 15th October 1931. In which year was APJ Abdul Kalam awarded Padma Bhushan? In which year APJ Abdul Kalam awarded Padma Bhushan? 1981. Paper Boats is a poem written by Rabindranath Tagore. When was Rabindranath Tagore born? May 7, 1861. May 7, 1861. Rabindranath Tagore was awarded the Nobel Prize for Literature in the year 1913. Who translated Vemana poems into English? C.P. Brown. Who was the first edition of Vemana's poems translated by C.P. Brown was published with 693 verses? 1829. Where was Charles Philip Brown born? Indian. Who becomes famous by his speech I Have a Dream? Martin Luther King. Who was the poem Who Shall Overcome? Martin Luther King. A birthday letter is a letter written to Indira Priyadarshini. Who wrote it? Jawaharlal Nehru. To which the country does Martin Luther King belongs to? America. When was Martin Luther King born? In Atlanta, Georgia. January 15th, 1929. When was the Nobel Prize for Peace awarded to Martin Luther King? 1964. When was Martin Luther King assassinated? 1968. Who did Patrick's homework? Carlo More.
Who written the poem A House, A Home? Who written the poem A House, A Home? Lorin M. Hall. Lorin M. Hall. Who wrote the poem The Kite? Who wrote the poem The Kite? Harry Ben. Harry Ben. Match the following poet author with their poem or lesson. Karl Moore, Laura M. Hall, Harry Ben, Eklund Fortune. Eklund Fortune. Eleanor Fortune. తర్వాత ఇటు ఏ హౌస్ ఏ హోమ్, ద కైట్, ద క్వారెల్, హూ డిడ్ ప్యాట్రిక్స్ హోంవర్క్. కార్ల్ మోరే, హూ డిడ్ ప్యాట్రిక్స్ హోంవర్క్. లోరిన్ ఎం హాల్, A House, A Home. Harry Ben, The Kite. Eleanor Fortune, The Quarrel. Who wrote the poem Beauty? Who wrote the poem Beauty? Sure. Sure. Who wrote A Different Kind of School? Who wrote A Different Kind of School? E.V. Lucas. E.V. Lucas. Who wrote the poem All But Blind? All But Blind. Walter de la Mare. Walter de la Mare. Who wrote the poem Where Do All the Teachers Go? Who wrote the poem Where Do All the Teachers Go? Peter Dixon. Match the following poet author with their poem or lesson. Sure, E.V. Lucas, Walter de la Mare, Peter Dixon. Peter Dixon. Sure, Beauty. E.V. Lucas, Different Kind of School. A Different Kind of School. Walter de la Mare, All But Blind. All But Blind. Peter Dixon. Where Do All the Teachers Go? Where Do All the Teachers Go? Who wrote the poem The Wonderful Words? Who wrote the poem The Wonderful Words? Mary O'Neill. Who wrote Fair Play? Who wrote Fair Play? Premchand. Fair Play, written by Premchand. Who wrote the poem Vacation? Who wrote the poem Vacation? Rabindranath Tagore. Match the following poet or author to with their poem or lesson. Mary O'Neill, Premchand, Rabindranath Tagore, Roxin Bond. The Banyan Tree, The Wonderful Words, Fair Play, Vacation. Mary O'Neill, The Wonderful Words. Premchand, Fair Play. Rabindranath Tagore, Vacation.
తర్వాత రుక్సిన్ బాండ్, ద బనియాన్ ట్రీ. Who wrote the national anthem of Bangladesh? Who wrote the national anthem of Bangladesh? Rabindranath Tagore. Who wrote the poem My Dependence? My Dependence. Rabindranath Tagore. Where was Rabindranath Tagore awarded a knighthood? When was Rabindranath Tagore awarded a knighthood? 1915. Why did Rabindranath Tagore surrender knighthood in 1919? Why did Rabindranath Tagore surrender knighthood in 1919? In protest against the massacre at Amritsar. Who wrote the banyan tree? Who wrote the banyan tree? Ruskin Bond. Who wrote the book The Room on the Roof? Who wrote the book The Room on the Roof? Ruskin Bond. Who wrote the poem Lights Out? Who wrote the poem Lights Out? Edward Thoms. Who wrote the short story A Pact with the Sun? A Pact with the Sun. Zakir Hussain. Who wrote the short story A Pact with the Sun? Zakir Hussain. Who wrote the three questions? Leo Tolstoy. Three questions అనేది Leo Tolstoy. Who wrote A Gift of Chappals? Who wrote A Gift of Chappals? Vasanta Surya. Who wrote Quality Lesson? Who wrote Quality Lesson? John Glassworthy. Who wrote the poem Trees? Who wrote the poem Trees? Shirley Bayer. తర్వాత మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ పోయం ఆర్ ఆర్థర్ విత్ దేర్ పోయం ఆర్ లెసన్. 3 questions ఏ గిఫ్ట్ ఆఫ్ చప్పల్స్ క్వాలిటీ ట్రీస్. ఇటువైపు షిర్లే బాయర్, జాన్ గ్లాస్వర్తి, వసంత సూర్య, లియో టాల్స్టాయ్. చూడండి 3 questions అనేది రాసింది ఎవరు? లియో టాల్స్టాయ్. ద గిఫ్ట్ ఆఫ్ చప్పల్స్ వసంత సూర్య. క్వాలిటీ జాన్ గ్లాస్వర్తి. ఆ తర్వాత ట్రీస్ షిర్లే బాయర్. తర్వాత హూ రోట్ ఎక్స్పర్ట్ డిటెక్టివ్స్? Who wrote Expert Detectives? శారదా ద్వివేది. Who wrote the poem Dad and the Cat and the Tree? Who wrote the poem Dad and the Cat and the Tree? Kit Wright. Who wrote the poem Garden Snake? Who wrote the poem Garden Snake? Muriel L. Sony.
Muriel L. Sony. Match the following poet author with their poem or lesson. Sarada Dwivedi, Roald Dahl, Kit Wright, Muriel L. Sony. The invention of Vita Wonk, Garden Snake, Expert Detectives, Dad and the Cat and the Tree. Sarada Dwivedi, Expert Detectives. Roald Dahl, The Invention of Vita Wonk. Kit Wright, Dad and the Cat and the Tree. తర్వాత Muriel L. Sony, Garden Snake. Who wrote the poem Meadow Surprises? Lois Brandt Phillips. Who wrote the poem Busy World? Franz Garman Reiser. Who wrote the short story Brightening Up Kari? Dangopal Mukherjee. Who wrote the short story Golu Gross Enos? Rudyard Kipling. తర్వాత Match the following poets or poems author with their poem or lesson. Lucy Brandon Phillips, Franz German Rischer, Dangopal Mukherjee, Rudyard Kipling. Lois Brand Phillips, Meadow Surprise, Franz German Reiser, Busy World, Dangopal Mukherjee, Brightening Up Kari, Rudyard Kipling, Golu Gross Enos. Who wrote the short story Chandni? Zakir Hussain. Who wrote the short story The Bear Story? Axel Munthe. Who wrote the story A Tiger in the House? Ruskin Bond. What is the nationality of Ruskin Bond? Indian. Who wrote the story Who wrote the short story An Alien Hand? Jayant Narlikar. Match the following poet author with their poem or lesson. Zakir Hussain, Alex Month, Ruskin Bond, Jayant Narlikar.
జయంత్ నార్లికర్, an alien hand, Ruskin Bond, a tiger in the house. రస్కిన్ బాండ్, ఏ టైగర్ ఇన్ ద హౌస్. తర్వాత యాక్సెల్ మెంత్, ద బియర్ స్టోరీ. జాకిర్ హుస్సేన్, చాందిని. జాకిర్ హుస్సేన్, చాందిని. చూడండి ఒకసారి. జాకిర్ హుస్సేన్, చాందిని. ఎక్సెల్ మెంత్, ద బియర్ స్టోరీ. రస్కిన్ బాండ్, ఏ టైగర్ ఇన్ ద హౌస్. జయంత్ నార్లికర్, an alien hand. Who wrote the best Christmas present in the world? Who wrote the best Christmas present in the world? Michel Morpurgo. Which of the following is written by Michel Morpurgo? The best Christmas present in the world. Who wrote the poem The Ant and the Cricket? Who wrote the poem The Ant and the Cricket? Adapted from Aesop's Fables. Adapted from Aesop's Fables. Who wrote the poem Geography Lesson? Who wrote the poem Geography Lesson? Zulfikar Ghosh. తర్వాత which of the following is written by Zulfikar Ghosh? Which of the following is written by Zulfikar Ghosh? Geography Lesson poem. Which of the following is written by S.D. Savant? Glimpses of the Past. By whom was Glimpses of the Past written? S.D. Savant. Match the following poet author which their poem or lesson. Michel Morpurgo, adapted from Aesop's Fables. Zulfikar Ghosh, S.D. Savant. Glimpse of the Past, the best Christmas present in the world. Match the following poet author with their poem or lesson. Michel Morpurgo, adapted from Aesop's Fables. Zulfikar Ghosh, S.D. Savant. Glimpses of the Past, the best Christmas present in the world. The Ant and the Cricket. Geography Lesson. వీటిని పోయమ్స్ లెసన్స్ని ఆర్థర్ ఆర్ పోయట్కి మ్యాచ్ చేయాలి. Michel Morpurgo. The best Christmas present in the world. రెండోది adapted from Aesop's Fables. The Ant
and the cricket. Julfikar Ghosh, geography lesson. S.D. Savant, glimpses of the past. Who wrote the poem? Who wrote the poem Macavity, the Mystery Cat? T.S. Eliot. T.S. Eliot. Which of the following is written by T.S. Eliot? Macavity, the Mystery Cat. Who wrote Bipin Chowdhury's Lapse of Memory? Bipin Chowdhury's Lapse of Memory. Satyajit Ray. Which of the following is written by Satyajit Ray? Bipin Chowdhury's Lapse of Memory. తర్వాత Who wrote the poem The Last Bargain? Who wrote the poem The Last Bargain? Rabindranath Tagore. Who is the founder of Shantiniketan and Experimental School? Who is the founder of Shantiniketan and Experimental School? Rabindranath Tagore. When was Rabindranath Tagore awarded knighthood? When was Rabindranath Tagore awarded knighthood? 1915. Who was referred to as the Bird of Bengal? Rabindranath Tagore. Which of the following is written by Rabindranath Tagore? The Last Bargain. The Last Bargain. Who wrote the Summit Within? The Summit Within. H.P.S. Ahluwalia. తర్వాత Which of the following is written by H.P.S. Ahluwalia? The Summit Within. Match the following poem author with their poem lesson. T.S. Eliot, Satyajit Ray, Rabindranath Tagore, H.P.S. Ahluwalia. తర్వాత బిపిన్ Chowdhury's Lapse of Memory, The Last Bargain, The Summit Within, Macavity, The Mystery Cat. T.S. Eliot, Macavity, The Mystery of Cat. తర్వాత సత్యజిత్ రే. సత్యజిత్ రే. బిపిన్ చౌదరీస్ ల్యాప్స్ ఆఫ్ మెమొరీ. రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ ద లాస్ట్ బార్గెయిన్. హెచ్పిఎస్ అహ్లూవాలియా ద సమ్మిట్ వితిన్. Who wrote the poem The Schoolboy? Who wrote the poem The Schoolboy? William Blake. Which of the following is written by William Blake? The Schoolboy. Who wrote the poem The One Furrow? Who wrote the poem The One Furrow?
R.S. Thomas. Which of the following is written by R.S. Thomas? The one furrow. This is Jodie's Fran. This is Jodie's Fran is written by Marjorie Kinnan Rawlings. Marjorie Kinnan Rawlings. Which of the following is written by Marjorie Kinnan Rawlings? This is Jodie's Fran. Who wrote A Visit to Cambridge? A Visit to Cambridge. Fidas Kang. Fidas Kanga. Which of the following is written by Fedras Kanga? Fedras Kanga. A Visit to Cambridge. Match the following poet author with their poem lesson. చూడండి. విలియం బ్లేక్ ద స్కూల్ బాయ్. తర్వాత ఆర్ఎస్ థామస్. ద వన్ ఫరోర్. మార్జోరీ కినాన్ రావ్లింగ్స్. దిస్ ఈజ్ జోడీస్ ఫాన్. తర్వాత నాలుగోదేంటి? ఫర్డస్ ఖాంగా. బి ఏ విజిట్ టు కేంబ్రిడ్జ్. ఆన్సర్ వచ్చేసరికి 2. హూ రోట్ ద పోయం వెన్ ఐ సెట్ అవుట్ ఫర్ లియోనిస్? Who wrote the poem when I set out for Lyonesse? Thomas Hardy. Which of the following is written by Thomas Hardy? When I set out for Lyonesse. Who wrote a short monsoon diary? Short monsoon diary. Ruskin Bond. Which of the following is written by Ruskin Bond? A short monsoon diary. Who wrote the poem on the grasshopper and cricket? On the grasshopper and cricket. John Keats. John Keats. Which of the following is written by John Keats? On the grasshopper and cricket. Who wrote the Great Stone Face? Who wrote the Great Stone Face? Nathaniel Hawthorne. Which of the following is written by Nathaniel Hawthorne? The Great Stone Face. Match the following poet author with their poem lesson. Thomas Hardy.
Thomas Hardy, Ruskin Bond, John Keats, Nathaniel Hawthorne. The Great Stone Face, When I Set Out for Nonsense, A Short Monsoon Diary, On the Grasshopper and Cricket. Thomas Hardy, When I Set Out for Ulysses. Ruskin Bond, A Short Monsoon Diary. John Keats, On the Grasshopper and Cricket. Nathaniel Hawthorne, The Great Stone Face. The Great Stone Face. Who wrote the work, The Importance of Being Earnest? Who wrote the work, The Importance of Being Earnest? Oscar. Who wrote the work, The Importance of Being Earnest? Oscar Wilde. What is the nationality of Oscar Wilde? Ireland. To which country does Oscar Wilde belong to? Ireland. Who wrote the book Our Trees Still Grow in Dehra? Who wrote the book Our Trees Still Grow in Dehra? Ruskin Bond. Match the following. Rudyard Kipling, Oscar Wilde, Somerset Maugham. Ruskin Bond. The Shellfish Gaunt, The Fight, How the Camel Got His Hump. Princess September. Rudyard Kipling, How the Camel Got His Hump. Oscar Wilde, The Shellfish Gaunt. Maugham, Princess September. Ruskin Bond, The Fight. Who wrote the lesson, The Funny They Had? The Funny They Had. Isaac Asimov. Who wrote the poem The Road Not Taken? Robert Frost. Who wrote the lesson The Sound of Music? Who wrote the lesson The Sound of Music? Deborah Cowley. Who wrote the poem Wind? Who wrote the poem Wind? Subramanian Bharati. Match the following. Isaac Asimov, Robert Frost, Deborah Cow, Subramania Bharati. Asimov, The Fun They Had. Robert Frost, The Road Not Taken. Clow, The Sound of Music. Subramanian, Wind. Who wrote the lesson, The Little Girl? Who wrote the lesson, The Little Girl? Mansfield
Catherine Mansfield. Who wrote the poem Rain on the Roof? Who wrote the poem Rain on the Roof? Court Skinney. Who wrote the poem The Lake Isle of Innisfree? Who wrote the poem The Lake is Lay of Innisfree? William Butler Yeats. Who wrote the lesson The Snake and the Mirror? Who wrote the lesson The Snake and the Mirror? Vaikam Muhammad Bashir. Vaikam Muhammad Bashir did not write one of the following. Find it out. Oliver Twist. Who wrote the Anarga Nimisham? Vaikom Muhammad Bashir. Who wrote Balya Kalasakshi? Balya Kalasaki. Vaikam Muhammad Bashir. When was Bashir awarded Padma Shri? 1982. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. మాన్స్ఫీల్డ్, కిన్నే, బట్లర్ ఈట్స్, బషీర్. ద స్నేక్ అండ్ ద మిర్రర్, ద లిటిల్ గర్ల్, రైన్ ఆన్ ద రూఫ్, లేక్. ద లేక్ ఈజ్ లే ఆఫ్ ఇన్సిఫ్రీ. Mansfield, the little girl. Kinnell, the rain on the roof. Eats, Butler eats, William Butler eats. The lake is Innisfree. Bashir, the snake and the mirror. Who wrote a legend of Northland? Who wrote a legend of Northland? Phoebe Cary. Who wrote My Childhood? APJ Abdul Kalam. Wings of Fire is an autobiography of Abul Pakir Jainuddin Abdul Kalam. Who wrote the poem No Men Are Foreign? James Kirkup. Who wrote Reach for the Top? Santosh Yadav. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ఫోబే క్యారీ, అబ్దుల్ కలాం, జేమ్స్ కిర్కప్, సంతోష్ యాదవ్. అబ్దుల్ కలాం మై చైల్డ్హుడ్. రెండోది సి. ఎన్నిట్లో వచ్చింది? రెండిట్లో వచ్చింది. తర్వాత సంతోష్ యాదవ్ ఏం రాశారు?
Santosh Yadav, no mention. Phoebe Carey, a legend of the Northland. తర్వాత అబ్దుల్ కలాం, మై చైల్డ్హుడ్. జేమ్స్ కిర్కప్, నో మెన్ ఆర్ ఫారెన్. సంతోష్ యాదవ్, రీచ్ ఫర్ ద టాప్. హూ wrote the poem on killing a tree? Who wrote the poem on killing a tree? Give a paddle. Who wrote the poem Trees? Who wrote the poem Trees? Joyce Kilmer. Who wrote Kathmandu? Who wrote Kathmandu? Vikram Seth. Who wrote the poem Fear No More? William Shakespeare. Who wrote the poem A Fairy Song? William Shakespeare. Who was called the Bard of Avon? William Shakespeare. Who wrote the comedy play A Midsummer Night's Dream? Shakespeare. How many sonnets did Shakespeare write? 154. Shakespeare did not write one of the following. Find out. 12th నైట్ అనేది ఫస్ట్లో వచ్చింది మనకి, 3rd క్లాస్లోను 4th క్లాస్లోను. మిగిలినవన్నీ షేక్స్పియరే రచించారు. సారీ అండి. ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ బుక్స్ అంట. ద బ్యాటిల్ ఆఫ్ బుక్స్. Who wrote If I Were You lesson? Douglas James. Match the following. Oscar Wilde, Elizabeth Barrett Browning, Charles Dickens, Rabindranath Tagore. Aurora Light, Gitanjali, The Picture of Dorian Gray, A Tale of Two Cities. Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray. Elizabeth Barrett Browning. Aurora Light. Charles Dickens, A Tale of Two Cities. Rabindranath Tagore, Gitanjali. Who wrote the short story The Lost Child? Mulk Raj Anand. Who wrote the short story Is Varna the Storyteller?
Isvarna, the storyteller. R.K. Lakshman, who wrote the story in the Kingdom of Fools. Kannada folk tale anta. The Kingdom of Fools. A.K. Ramanujan. Match the following: Mulkraj Anand, Ruskin Bond, R.K. Lakshman, A.K. Ramanujan. Mulkraj Anand, The Lost Child. Ruskin Bond, The Adventures of Toto. R.K. Lakshman, Isvarna the Story Learner. Isvarna the Story Learner. Teller. A.K. Ramanujan, in the Kingdom of Fools. The Happy Princess is short story written by Happy Princess. Short story written by Oscar Wilde. Who wrote the short story Weathering the Storm in Ersma? Weathering the Storm in Ersma. Harshmander. Who wrote the short story The Last Leaf? The Last Leaf. O. Henry. Who wrote the short story A House is No a Home? A House is No a Home. Jan Gaidioso. Who wrote the short story The Beggar? The Beggar. Anton Chekhov. Match the following అన్నాడు. ఆస్కార్ వైల్డ్, హార్ష్మాండర్, ఓ హెన్రీ, ఆంటోన్ చెకోవ్. ఆస్కార్ వైల్డ్, ద హ్యాపీ ప్రిన్స్. హార్ష్మాండర్, Weathering the Storm in Ersma. O. Henry, The Last Leaf. Anton Chekhov, The Beggar. You Can Win is a book written by. You Can Win is a book written by Shiv Khera. Shiv Khera. Who wrote the book Dollar Sauce? Who wrote the book Dollar Sauce? Shiv Khera. Where was the Murthy Classical Library? Where was the Murthy Classical Library of India established? At Harvard University, Cambridge, Manchester. Who is the founder of Infosys, a leading IT company in the world? Nagavara Ramarao
నారాయణమూర్తి. Who wrote How I Taught My Grandmother to Read and Other Stories? సుధామూర్తి. Who wrote The Dear Departed? The Dear Departed. William Stanley Houghton. The Dear Departed was first produced in Manchester in the year 1908. When was William Stanley Houghton born? 1881. Who translated the short story The Brave Potter into English? Who translated the short story The Brave Potter into English? Margaret Seek. Match the following. Shokera. Every success story is also story of great failures. తర్వాత సుధామూర్తి. I will do it. William Stanley. The Dear Departed. Margaret Seek. The Brave Potter. Who wrote the novel Maunavant Mukhar Hirde that won the Sahitya Academy Award in 2005? Yeshe Dorij Thongchi. When was Yeshe Dorij Thongchi born? 1952. Who wrote the poem Once Upon a Time? Gabriel Okara. When was Gabriel Okara born? 1921. What is the nationality of Gabriel Okara? Nigeria. Who wrote the story What is My Name? What is My Name? శ్రీమతి పి సత్యవతి. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అన్నాడు. ఎస్ డోరేజ్ థోంగ్చి, గార్బిల్ ఒకారా, శ్రీమతి పి సత్యవతి, మెడోరా చావ్లేర్. ఇక్కడ ఏషే ధోరేజ్ థోంగ్చి ద జర్నీ. తర్వాత గాబ్రిల్ ఒకారా, వన్స్ అపాన్ ఏ టైమ్. పి సత్యవతి, వాట్ ఈజ్ మై నేమ్. పి సత్యవతి వాట్ ఈజ్ మై నేమ్. మెడ్రో చెవ్లియర్, ఈమె ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్. ఆన్సర్ 4.
తర్వాత హూ రోట్ ద పోయం ఆర్ విల్ ద డ్రీమర్ వేక్. మెడోరా చెవెలియర్. ఇన్ విచ్ ఇయర్ డిడ్ డాక్టర్ కలాం బికేమ్ ద 11th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఇన్ విచ్ ఇయర్ డాక్టర్ కలాం బికేమ్ 11th ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? 2002. Dr. APJ Abdul Kalam was awarded the Bharat Ratna in the year 1997. ఇవి 3rd క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్స్లోని పోయమ్స్, పోయిట్స్, ఆర్థర్స్, లెసన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, అలాగే మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.